Good morning, good afternoon, good evening, and good night, friends and colleagues from around the world. Welcome to today's webinar session of the 2020 Peer-to-Peer Global Interdisciplinary Summit. As you know, we are on our way to reach 1 million of our colleagues by the end of the month. Today, we have two special guests with us, a presenter and a translator. This is a peer-to-peer operation, so everybody involved is a doctor, and Dr. Yang, our translator today, is a periodontist, and Dr. Jae-won is the CEO of IBS, as well as the founder of AMII, the Academy of Minimally Invasive Implantology. Why is that important? It's our belief that minimally invasive procedures are going to be extremely important in the years to come as patients are asking for it more and more. And Dr. Wang is going to give us an overall view. Thank you for joining us today, gentlemen. Thank you. Thanks for having us. Thank you. Thank you so much. So with that said, I would like to introduce Dr. Jae-won. Let me give you guys one piece of information that might be of interest. Dr. Wang holds 35 patents. There's only one other guy that comes close to it, Dr. Niznik, in the dental business that I'm aware of. And he's a prosthodontist, innovator, businessman, and he has quite a bit of a interesting history of 25 years now. But let's go over it. Dr. Wang worked in engineering prior to dentistry, which explains this, where he practiced over 25 years as a prosthodontist. He placed implants this whole time, and his engineering background kept him from accepting the status quo of implant designs. He soon began designing and patenting custom instruments, and implant research soon followed. His unyielding desire to use a better implant led him to found InnoBioSurge and Proud IBS Implants, where he continues to serve as the president and CEO. His approach to implantology was focused on patient outcomes and fresh, new, out-of-the-box thinking. You know, we have our old cell phones and our new cell phones. Dr. Wang offers us the new edition cell phone, which we're going to hear about today. His accomplishments in the field has been widely recognized with many awards. The coveted Most Innovative Patent Award was received in 2014. He now holds 35 dentistry-related patents. His emerging company required exceptional dedication and leadership, where Dr. Wang has also excelled above and beyond. For his leadership, he was recognized by Forbes, receiving their CEO of the Year award in Creative Innovation in 2015. And he was awarded 2017 Leader of the Year by the Korea Ministry of Trade, Industry, and Energy. His leadership now extends to minimally invasive implantology and is the founder and director of the Academy of Minimally Invasive Implantology, or AMII, A-M-I-I. AMII just recently came to the United States, and so did IBS. I urge you guys to really pay attention to the content of this podcast. As a pioneer in the field of minimally invasive implant dentistry and leading the industry with innovations, he has pioneered fit protocols, patented instruments, and produced the groundbreaking MagiCore implant technology. Dr. Wang is dedicated to helping more patients receive minimally invasive treatments throughout their training. He's a national and international lecturer and has personally trained thousands of GPs and specialists in his career. So, Dr. Wang, it's quite an impressive history and background, a life dedicated to dentistry and implantology. We look forward to your presentation. I'm going to go ahead and mute myself out. Dr. Yang will be translating in the background, so you guys will be hearing his voice as Dr. Wang presents. And we shall begin immediately. There you go. You have the floor, gentlemen. 임플란트가 재료나 또 컨셉에 있어서 계속적인 발전이 되어 왔습니다. Till now, there's been a lot of improvements and developments in the material of implantology. 우리는 과거에 파이브로 인테그레이션의 개념에 그런 임플란트 치료를 한 적이 있었죠. 그때는 we started with the fibro integration concept.
그때는 환자에게 굉장히 큰 손상이 가해지는 치료를 했었습니다. And that has led to severe trauma to patients. 그 다음에 우리는 오세오 인테그레이션의 컨셉을 적용한 엔도 오세오스 임플란트를 사용하게 되었고 환자의 손상 정도를 줄일 수가 있었습니다. Later on, that has developed into the osseointegration concept, which has in turn lessened the amount of damage and trauma to the patient. 그리고 높은 성공률을 끌어낼 수 있게 되었죠. And that has thus created a higher success in treatment. 그렇지만 이런 초기의 본 포커싱, 본 드리븐된 치료법은 그 펑셔널한 측면이나 혹은 이세틱한 측면에서 많은 문제가 있었습니다. However, although the osseointegration concept was better than the fiber integration, because it was a bone-driven technique, it has led to a lot of functional and aesthetic concerns. 그래서 많은 연구자와 임상가에 의해서 여러 술식이 추가되면서 좀 더 완벽한 보철 중심의 임플란트 치료가 완성이 됐습니다. And this has led to a lot of researchers and educators in developing and researching in this concept, but in a more favorable prosthetic and aesthetic outcome. 그래서 오늘에 이르러서는 거의 모든 케이스에서 임플란트 치료가 펑셔널하게 혹은 이세틱하게 완벽한 치료가 이루어지고 있습니다. And due to all those efforts, we currently are able to accomplish a lot of treatment cases, even though in the past we've dealt with these issues. 이것이 우리가 현재 하고 있는 치료죠. And this is currently our current concept in implantology is the osseointegration concept. 그럼 앞으로 임플란트가 어떻게 발전돼야 되겠습니까? 앞으로는 이제는 의사들이 할 수 있는 것을 떠나서 환자에게 불편을 덜 주는 쪽으로 발전해야 될 것입니다. So how should we evolve from this point on? No longer should it be just at the comfort of the practitioner and what we're able to do, but also from the standpoint of the patient who's receiving the care. 그래서 지금 하는 모든 임플란트 케이스들을 우리는 이제 환자에게 손상을 덜 주는 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트를 할 수 있게 하기 위해서 많은 노력을 하고 있습니다. And for this cause and reason, we are now able to apply minimally invasive implant therapy for all sorts of cases at a very high success rate. 어떤 그룹에서는 미니 임플란트 시스템을 이용해서 이것을 하려 하고 어떤 그룹에서는 디지털 가이드 시스템으로 이것을 이루어내려고 노력을 하고 있습니다. To achieve minimally invasive treatment, there are groups that are utilizing mini implants rather than regular size implants to achieve minimal invasive therapy. And then there are those that are using digitally guided system to achieve minimal implant therapy. 오늘 저는 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트에 있어서 새로운 더 완성도 높은 아미 시스템에 대해서 소개를 하고자 하는 것입니다. So today I'd like to introduce to you all a system that is minimally invasive called the AMII system, which is applicable in a lot of various types of cases, unlike the current thought of minimally invasive treatment. 그럼 이제 전체적으로 한번 미니멀리 인베이시브 트리트먼트에 대해서 한번 살펴보겠습니다. So we'll talk a little bit more about what minimally invasive therapy means. 기존에 우리가 많은 연구하고 지금 시도를 하고 있습니다. 디지털 가이드 시스템. Currently, there's a lot of research going on in this arena. 이 디지털 가이드 시스템은 사실은 많이 시도되고 있지만 현재 몇 가지 문제를 갖고 있습니다. But as you all know, even though we're utilizing this digital guide system, there's a lot of factors that become errors or it gives us
the errors and the difficulty in utilizing the system. 여기에 지금 자료에 나와 있듯이 디지털 소스, 즉 CT를 찍었을 때 그 CT의 디스토션을 확인할 수 없고, 그리고 또 이러한 디지털 소스를 이용해서 스텐트를 만들 때 오류도 생기고, 또 환자 구강 내에 적용할 때 또 오류가 발생이 되게 됩니다. As you can see on this slide, because of the distortion factor from a digital source, errors in the stent manufacturing step, the discrepancies we see between what's been manufactured and fit into the oral cavity, we are facing all these obstacles with the current digital guide system. 그리고 또한 환자의 알베올라 본이나 진지바의 형태를 바꾸고자 할 때 적용하기에 어려움이 있습니다. In addition, there's challenges that we face when we are in need to change the shape of the alveolar bone or the soft tissue. We are unable to do that from a manufactured stent. 뿐만 아니라 수술 중에 발생되는 상황에 맞춰서 치료 계획을 바꿀 수 없다는 단점을 갖고 있습니다. And ultimately, we've all run into this problem, but when it comes to the actual procedure day and a treatment plan needs to be changed, it's impossible to change with a guide that's been manufactured. 따라서 이 디지털 가이드 시스템은 지금 우리가 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트를 하기 위해서 적용을 하려고 노력을 하고 있지만 아직 아주 한정된 분야에서만 사용할 수 있는 것입니다. So in conclusion with the digital guide system, we can conclude that there's a lot of limitations. Even though we're trying to use it to the best of our ability, it is still a limiting factor in minimally invasive treatment. 또 일부 그룹에서 이용하는 미니 임플란트 시스템을 이용한 미니멀리 인베시브 임플란트 트리트먼트에 대해서 한번 보기로 하죠. So now we will look at those groups that are using mini implants as their way of achieving minimally invasive therapy. 미니 임플란트는 그 크기가 작기 때문에 충분한 펑셔널 서페이스를 얻어낼 수 없습니다. 따라서 우리가 대구 몰라 파트 같은 경우에는 한 개의 임플란트 치료를 한 치아를 치료하기 위해서 여러 개의 임플란트를 심어야 되는 이런 문제점이 발생이 됩니다. In the mini implant system that's currently out there, one of the issues with mini implant is the functional surface, the limited functional surface that it has, leading to the need for placement of multiple mini implants just to achieve something where a regular platform could achieve. 뿐만 아니라 디지털 가이드 시스템과 마찬가지로 뼈와 연조직을 변화시켜야 된다면 역시 최소 침습 미니멀리 인베시브 임플란트 트리트먼트가 불가능해지게 될 수도 있죠. And just because we're using mini implants doesn't mean we can avoid the need for changing the shape of the bone or the gum tissue. It still requires a invasive procedure. 그리고 임상가들을 무엇보다도 불안하게 만드는 것은 만약에 미니 임플란트가 잘못된 각도로 심어지게 된다면 보철 치료가 불가능할 수도 있다는 것입니다. And what fears us the most is if the implantation of the fixture is not in line with the prosthetic demands, we are unable to restore that implant. 이런 단점들로 인해서 역시 미니 임플란트를 이용한 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트에 대해서 많은 연구가 되고 시도가 되고 있고 또 일부 좋은 결과가 나오고 있지만 아직 모든 케이스에서 적용할 수 있는 시스템으로 자리 잡지는 못하고 있습니다. So again, mini implant system is being used widely to achieve minimal invasive treatment. However, we are still limited in all those factors that we just talked about. 그렇다면 오늘 제가 또 다른 모든 적응이 가능한 모든 케이스에 적용이 가능한
AMII Minimally Invasive Implant Treatment에 대해서 소개를 하겠습니다. So therefore, today what I'd like to do is talk about another minimally invasive implant treatment concept that has been created under AMII, and that is what we will explore from now on. 여기에서 세 번째 사진을 보시면은 그냥 플랫니스 서저리로 임플란트를 심어놓은 것처럼 보입니다. So if you look at this slide, the third picture from the left, which we will focus on, shows just an ordinary photo that appears to be done through a flapless technique. 그렇지만 사실은 이 진지바 안에서 또 다른 일이 벌어지고 있는 겁니다. But 여기에서 in reality, what you don't see is what's happening or what has happened underneath the gingiva. 마지막 엑스레이 사진을 보시면은 첫 번째 임플란트는 컨케이브한 협축본 부위에 GBR이 되어 있는 것이고 구치부 쪽에 2개, 몰라 파트에 2개의 임플란트는 사이순에 GBR이 되어 있습니다. So if you look at this last photo, the radiograph on this slide, what you don't see is that the first far left implant has had a bone augmentation procedure done in the apical aspect, and the last two implants on the right side has had sinus lift procedures and some GBR techniques applied. 그리고 여기에 사용된 임플란트의 사이즈는 미니 임플란트가 아니라 레귤러 임플란트입니다. And what I want to also point out is that the implant fixtures that has been used is not anything related to mini implants. These are regular platform implants that have been used for all four implants. 이것은 앞서 소개한 두 가지 방법의 미니멀리 인베이시 임플란트 트리트먼트와 확연히 구분되는 그런 것을 말씀드린 겁니다. So this is exactly what I'm talking about, and this is the difference between the two groups of minimally invasive treatments that are out there with the mini implant and the digital guide system. This is a totally different concept where it's a truly minimally invasive implant treatment utilizing the regular implant fixtures. 결론적으로 AMII Minimally Invasive Implant Treatment는 GBR과 레귤러 임플란트를 사용하는 기존의 모든 치료를 다 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트 개념으로 치료할 수 있다는 것입니다. So what does this all mean is that using this implant in our concept, we are able to accomplish all goals for all cases that require GBR, sinus procedures, narrow ridges. It's an all-inclusive type of treatment concept that we can utilize with this system. 보통 최소 침습, 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트라고 하면은 소프티슈의 손상을 적게 주는 것으로 생각을 합니다. 그렇지만 이 AMI의 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트는 아래 네 부분과 같은 항목을 최소화하는 것으로 개발이 됐습니다. So conventional thought or definition of minimally invasive treatment usually accomplishes the first bullet point here, which is minimizing the damage of soft tissue. However, AMII's minimally invasive implant treatment concept not only minimizes the damage of soft tissue, but also the hard tissue. It also minimizes the number of surgery needed and also limits or minimizes the use of artificial bone or soft tissue. 그래서 기존의 플레임스 개념보다는 굉장히 다양한 확장을 이뤄낸 그러한 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트의 컨셉을 갖고 있습니다. So unlike the conventional thought of minimal invasive treatment that only focuses on the soft tissue, AMII's concept focuses in various aspects of our oral cavity, unlike the traditional concept. 이런 AMI의 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트는 기존의 치료와 몇 가지 차별점,
다른 퓨처를 갖고 있습니다. So AMII's concept has some features that I'm going to be talking about, unlike the traditional concept. 현대 임플란트 치료의 개념은 보철 중심의 임플란트 치료 개념을 기본으로 하고 있습니다. So currently, the techniques widely used are prosthetic-driven therapy. 그렇지만 아미에서는 내로우 본 리치인 경우에는 본 포커스된 그러한 개념의 치료를 하고 있습니다. 이것은 GBR을 줄이기 위한 방법이죠. But in AMII's minimally invasive treatment, we are focused on bone-focused implant treatment versus prosthetic, which even in narrow bone ridges. 두 번째로는 기존의 시스템에서는 임플란트에 뼈를 맞추는 개념입니다. 그래서 GBR이 필요한 것이죠. 그렇지만 이 아미에서는 뼈의 형태와 크기에 맞춰서 임플란트를 골라서 식립하는 개념이 적용이 됩니다. So currently, if you think about it, with conventional traditional implants, we are matching the bone to the implant fixture, so therefore needing GBR procedures and so forth. Whereas our concept is to match the implant shape and size to the presented bone shape and bone width. 세 번째는 그럼에도 불구하고 GBR이 필요하다면 이런 경우에 일반적으로는 GBR을 크레스탈 어프로치 하지만 아미의 시스템은 모든 GBR 테크닉이 크레스탈 어프로치하게 만들어져서 연조직의 손상을 최소화하게 되어 있습니다. And despite all those factors that we try to do minimally, there are still cases that may require some sort of bone augmentation. And traditionally, we are achieving that in doing GBR techniques in a lateral approach, whereas AMII's concept is when needed, we are going to bring that and do it in a crestal approach. 마지막으로 그 치료의 결과가 이스테틱하고 그리고 오랜 좋은 결과를 오래 유지하기 위해서 아이디얼한 바이오즈 위드스를 적용시키는 개념이 들어 있습니다. And ultimately, for longevity and survival of our implants, what absolutely needs to be formed is an ideal biological width in order to maintain a healthy periodontium and the shape of the gingiva. 여기에서 다른 시스템하고 다른 부분이 임플란트에 하나가 있는데 기존의 시스템에서는 기존에 나와 있는 임플란트를 쓰는 것이죠. 그렇지만 아미의 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트는 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트를 위해서 개발된 즉 뼈에 맞춰서 골라 심는 임플란트가 쓰여지는 것입니다. So in other minimally invasive treatments, we are using just conventional traditional implants that are out there. But for this particular minimally invasive concept developed by AMII, we are using a specially designed implant to achieve all those features and goals that we have just talked about. 기존에 나와 있는 임플란트들은 최초에 개발이 될 때 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트를 위해서 개발된 것이 아닙니다. 그렇지만 저희가 소개하는 임플란트는 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트를 위해서 개발이 됐는데 그러기 위해서는 뼈의 형태와 크기에 관계없이 사용할 수가 있고 또 네로우 임플란트나 숏 임플란트를 임상에 실패 없이 적용할 수 있게 해야 되고 그리고 진지바 형태를 그대로 오랫동안 유지할 수 있게 하는 그런 개념이 적용되어서 만들어진 것입니다.
So the current implants that are out there were not designed to be used in a minimally invasive fashion. Therefore, the implant that I have developed specifically for the use of minimally invasive treatment concept must have these criteria and requirements fulfilled in order to be able to use in different shaped alveolar ridges without the need for bone augmentation. Used in narrow ridge cases, we have to have the ability to choose the different diameters and heights, and that can be clinically applied to all these difficult narrow cases or alveolar shaped cases that are difficult for a standard regular implant. 뿐만 아니라 뼈 중심의 임플란트 치료를 했을 때도 오랫동안 성공적으로 기능하기 위해서 보철 연결 방식이 강하게 재디자인이 됐습니다. And not only that, but more importantly, we have to have a fixture, an implant design that has the ability to withstand all the forces from occlusion. So the prosthetic connection must be strong enough in order to receive all those forces and not have complications. 결론적으로 아미의 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트는 그 술식만이 다른 것이 아니라 술식만이 개발된 것이 아니라 그 술식에 적당한 임플란트라든가 모든 기구가 연구돼서 개발이 된 것입니다. So in conclusion, with the AMII implant system, it's not just the fixture or the surgical protocol that has been developed to achieve minimally invasive treatment, but in addition, the instruments, materials, things that are needed in order to successfully apply minimally invasive treatment has been developed. 그러면 이제 기존의 수술 방식과 아미의 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트의 실질적인 차이가 무엇인지 한번 동영상과 사진을 통해서 느껴보겠습니다. So from this point on, I want to show and talk about the difference between conventional minimal invasive implant versus AMII's minimally invasive treatment concept, and go over some photos and some videos to show this comparison. 지금 이 사진들을 보면은 뭐 여태까지 많이 해오던 거죠. 플랩을 열고 1차 수술 또 2차 수술 이렇게 진행이 됩니다. So if you look at this slide, this is a pretty conventional, traditional way of implantation, where the first surgery involves a flat procedure, an osteotomy utilizing multiple drills, ultimately implantation of the fixture, suture closure, and then after some healing, a second stage, again to open up the implant to place the healing abutment. 환자의 손상이 클 수밖에 없습니다. And therefore, there's a lot of 아미의 치료법을 동영상으로 한번 보겠습니다. So we'll now look at the AMII concept through this video.
지금 보신 케이스는 경험이 많은 선생님들은 그냥 플랩리스네 하고 했을 수도 있습니다. So the video you just saw, for those that have done implant placement for a while now, could just assume, oh, looks like just a flapless surgery. 그렇다면 이제 사이너스의 잔존골이 4mm 미만일 때 기존에 우리는 레터럴 업체를 하죠. So now what I want to talk about is cases where it's not so straightforward, where we may have residual bone in the maxilla of about 4 millimeters or less. 환자의 손상이 굉장히 큰 수술을 해서 고리식을 하고 또 임플란트를 식립을 하게 됩니다. So in this lateral approach, which is the technique that most of us would use in cases like that, as you can see or know that there's the very invasive implant before the implant procedure, a very invasive surgery that requires the sinus lifting through a lateral approach. 저희는 미니멀리 인베이시브 임플란트 트리트먼트를 하기 위해서 이 lateral approach의 컨셉을 그대로 크리스탈로 끌고 왔습니다. 그래서 만들어진 그런 CMC 테크닉을 이용해서 사이너스의 4mm 미만의 잔존골에서 봉그래팅을 하게 됩니다. But in AMII's minimally invasive method, we have basically taken this concept, a lateral approach concept, and brought it from a crestal approach that we can use. And the procedure is called a CMC technique. 그러면 한번 아미의 설식을 보시죠. So now we will see what this CMC technique is.
지금 보신 것처럼 사이너스에 본 그래프팅을 하는 방식도 레트로포치의 개념을 그대로 크리스탈로 끌고 와서 환자의 손상을 최소화한 것입니다. 지금 보시는 것은 네로우 리치죠. 네로우 리치에서도 기존에는 뭐 지금 보신 것처럼 이런 리치 스프릿에 의한 굉장히 데미지가 큰 수술을 우리가 해왔습니다. 그렇지만 이러한 방식도 우리는 최소 침습으로 해결하기 위한 그러한 테크닉과 프로토콜을 개발을 했고 다음 비디오에서는 위쪽이 뼈가 좁을 때 혹은 아래가 뼈가 좁을 때 어떻게 적용돼야 되는지 그 두 가지에 대해서 비디오를 보시겠습니다. So now we want to look at a case where it's a very narrow bone type of case where in traditional therapy it would require something like a ridge split, a ridge expansion, maybe combination with some GBR techniques, only to be able to place the implants that we desire. Now, what we're going to show you in the next two cases is the AMII's minimally invasive concept through techniques that were developed for cases specific like this. And we'll show some cases, one in maxilla and one in the mandible. 아니요. 잠깐. 그래서 첫 번째 케이스는 크레스트 부분이 알베올라 크레스트 부분이 좁은 것이고 두 번째 부분은 알베올라 크레스트 부분은 어느 정도 골폭이 되는데 밑에 쪽이 골폭이 좁은 케이스를 두 가지를 연속해서 보겠습니다. So I'm going to show you one case that the crestal portion of the alveolus is very narrow, and the other case is where the crestal is okay, but the apical portion has like an undercut or very, very narrow. 이거는 안 바꿨네.
지금 여태까지 그 비교해서 보시면서 뭐 선생님들마다 많은 서로 다른 느낌을 가졌을 겁니다. So after viewing and comparing conventional versus AMII system, there are those that will have different feelings towards it. 여기에서 가장 중요하게 선생님들이 보셔야 될 점들은 기존의 플래미 서저리에서 할 수 없는 부분들이 AMI 미니멀리 인베이시브 트리트먼트에서는 다 가능하다는 것입니다. What's important though, that and I hope that you guys get out of this is that there is no cases out there that AMI's minimally invasive concept cannot be utilized. 그리고 이러한 술식을 선생님들과 같이 연구하고 발전시키기 위해서 AMI가 만들어진 것입니다. And for this reason, I've developed this so that you and I can both start utilizing this technique and this concept and grow together. 여러분들이 저희와 함께 하면서 임상적으로 많은 발전이 있기를 기원합니다. And I hope that utilizing our concept that we can all grow together clinically for ultimately patient care and good patient outcome. Thank you very much. Thank you for that, Dr. Wang. That was a wonderful presentation. Thank you. So some questions for you. When and how did you invent the blade-like patterns of the thread? What was the idea behind that? Was it bone to? I think I heard something about bone to implant contact. Can you explain that a little bit? 닥터 양 통역을 좀 해주지. 그 임플란트 thread, 그 fin thread를 발견하신 개발하신 그 이유나 백그라운드를 좀 설명해 달라고 하시네요. 사실 그 핀스레드를 개발한 그 개념은 지금 뭐 몇 분 만에 사실은 설명을 할 수 없지만 몇 가지만 간단히 말씀드리면은 프라이머리 스테빌리티를 쉽게 얻어낼 수 있고, 그리고 좁은 뼈에서 뼈의 손실 없이 사용할 수 있게 하기 위해서 만들어진 것입니다. 뿐만 아니라 로딩 후에 우리 뼈에 무리한 힘을 주지 않고 성공적인 본 리모델링을 시키기 위해서 개발된 것이 핀 스레드입니다. Yeah, I think it's impossible to explain everything in the time allotted here today. However, some things that I wanted to share with you is the idea behind it, the reason for the development, the design of the fin thread was so that it's less trauma to the bone that it's implanted into, but at the same time achieving primary stability without all the trauma related to achieving stability. And the ultimately, when prosthetic occlusal forces are loaded, the design itself and the spread of the occlusal forces limits the amount of trauma to the bone and the gum tissue. I see. So so also the surface area is substantially increased, correct, between the implant and the bone, the contact? 그 surface area도 넓혀진 게 맞지요? 그 임플란트와 뼈와 닿는 부분. 이 디자인은 펑셔널 서페이스를 극대화하고 인터스레드 번호의 양을 굉장히 키운 것이 특징이라고 볼 수가 있습니다. Yes, absolutely. The functional surface has been increased, but also the inner thread bone, the amount of inner thread bone has been greatly increased. Greatly increased. Also,
a lot of times we encounter, if you go to different conferences, you encounter a lot of issues with the idea of periimplantitis and perimucositis. How this cuff structure that he has developed, tell us a little bit more about that. Is that have the opportunity to eliminate this major problem we have, one of the main reasons for implant failures today? 예, 지금 페리 임플란타이러스가 많은 미팅 가면은 탑픽인데 말하고 지금 문제 삼고 있는 부분인데 이 지금 디자인이 그 포스트나 코어의 그 디자인이 그 페리 임플란타이러스를 막아줄 수 있는지 그거에 대해서 좀 설명해 달라고 하죠. 페리임플란타이티스에 대해서는 가장 진보적인 컨셉이 적용되고 있습니다. 그래서 사실은 이러한 컨셉에 대해서 얘기하는 것만 하더라도 많은 강좌가 필요하기 때문에 저희 아미에 오시면은 앞으로 우리가 페리임플란타이티스를 어떻게 예방하고 그리고 어떻게 좋은 상태를 오랜 시간 동안 갖고 갈 수 있느냐에 대해서 많은 강좌가 준비되어 있습니다. 일단은 지금 닥터 샤가 얘기하신 부분에 대한 답은 매직코어는 페리임플란타이티스에 대해서 적극적으로 대처돼서 거기에 대한 대비가 되어 있는 임플란트라고 말씀드릴 수 있습니다. Yes, absolutely. I think our design of the Magic Core implant ultimately is the only implant that addresses this concern in a more of a prevention aspect, not to kind of react to it and try to repair, but the design itself does act as a preventative mechanism for periimplantitis. But as you know, we have a lot of speakers on this topic within AMII, and I encourage all of you to come attend the courses to learn more about how the design and the engineering allows for that to happen in the future. Yeah, if you're very interested and to say the least about learning, if you guys have a few more minutes and can take some questions, I would really appreciate it, because a lot of people are wondering about this design itself, which is absolutely brilliant. Would that be okay? 질문 몇 개 받을 시간 되시나요? Yeah, that's absolutely fine. Okay, explain to us the internal and external connection. How can an implant system have both an internal and external connection that's screw retained? 그 internal랑 external prosthetic connection 부분에 대해서 어떻게 그게 가능한지 좀 설명해 달라고 하세요. 지금 익스터널 처음에 우리가 그 많이 쓰여졌던 커넥션은 익스터널 커넥션이었죠. 근데 이 익스터널 커넥션은 스크루 풀림과 탈락에 문제가 많이 발생이 됐습니다. 그 이후로 나타난 인터널 커넥션은 이러한 풀림이라든가 스크루 풀림이라든가 탈락은 적어졌지만 픽처의 프랙처라든가 싱킹의 문제가 또한 발생이 됐죠. 그래서 지금 현재 사용되고 있던 그런 익스터널 커넥션이나 인터널 커넥션만으로 장기간 강한 유지가 불가능한 겁니다. 그래서 저희 시스템에서는 특히나 뼈 중심의 임플란트 치료를 하기 위해서는 안쪽에서 커넥션이 되고 바깥쪽에서 커넥션이 되는 페럴 이펙트의 개념이 적용된 그러한 강한 커넥션을 만들어낸 것입니다. So as you know, we once had external connections, but that had limitations and issues, complications that happened, such as screw loosening. Therefore, now internal connection was developed, but we still had issues with fractures within the internal connection, screw fractures, all sorts of things. So what I have taken is a design, or what I've created is a design where it applies forces from both internal aspect and external aspect, kind of counteracting one another, and utilizing the ferrule effect of
the ferrule to achieve retention for the prosthesis. Wow, that's absolutely absolutely fantastic, the thought process behind it. Let me go ahead and put up one picture I've seen in one of your slides in a prep presentation. Maybe you can explain that a little bit more. So it's very interesting that you have both an internal and external connection, as well as a screw retain situation, as well as a cement retain situation. But let's go ahead and bring in one photo from your slide, and maybe you can explain a little bit more to us as to how that is possible. This particular slide was from one of Dr. Wang's presentations, and let's go ahead and get this into the stream here. Staging. Hang on one second. This is the slide here. Explain the slide to us, please. 사장님이 지금 전에 저희 네, 슬라이드인데 거기서 지금 이 커넥션으로 스크루 리테인도 가능하고 세멘트로도 가능한데 이 슬라이드를 보시면서 설명 좀 더 해주세요. 지금 이 매직 코어를 보면은 어버트먼트 포스 파트의 높이가 2mm에 불과합니다. 그래서 이 포스를 밀링하지 않고 어떤 형태의 크라운이 적용이 될 수 있습니다. 그렇기 때문에 세멘트 타입과 스크루 리테인 타입이 다 가능하게 되는 것입니다. So if you look at this slide, the top portion of the implant is called the post, and that post is 2 millimeters tall in height. So therefore, we are able to utilize that and the ferrule of it to do either cement or screw retained. 이 포스트가 작아짐으로 해서 크라운만 결합을 시키는 게 아니라 또 임상가의 필요에 의해서 만들어진 어버트먼트가 그 위에 또 적용이 될 수도 있습니다. And not only that, but if you wish, if a clinician wishes, you can actually fabricate another abutment on top of the 2 millimeter post to achieve any prosthetic demands needed. 그럼 기존에는 어버트먼트 위에는 크라운이 얹어지는 게 상식이지만 이 매직코어에서는 필요에 따라서는 또 다른 어버트먼트가 얹어지기도 하고 크라운이 얹어지기도 합니다. So in traditional system, it's only where a crown is what is only attached to the abutment, but in our system, another abutment can be attached to the existing post abutment or a crown. 그래서 보철적으로 굉장히 융통성이 있다고 볼 수가 있죠. So there's a lot of ways we can achieve prosthetically. We have a lot of flexibility. So guys that actually understand implants, the concept is here that we have both an internal and external connection. You're able to screw retain, cement retain, friction retain. We have a minimal invasive situation with thin threads for maximum bone adaptation. You got a refrigerator in there somewhere? 이게 지금 여러 방법, 세멘트, 스크루 뭐 다 할 수 있는데 이게 못하는 게 뭐냐? 예, 못하는 거는 안 배우면 못한다는 겁니다. Yeah, the only thing it doesn't offer is if you don't use it, you won't know. Okay, let's impress more. Angulation problem. This is an amazing situation. I mean, this gotta be over 50 degrees, 50, 60 degrees of change. How was that accomplished without cutting metal? 예, 이거 보면 정말 어려운 케이스인데 이 앵글이 한 50도 이상 일 텐데 이거는 어떻게 마무리하신 건지 좀 설명해 주세요. 이거는 지금 뼈가 아주 얇기 때문에 고리식을 하지 않고 뼈의 방향대로 심어서 이렇게 심어진 겁니다. 일반적으로 이 정도 각도가 되면 보철 치료가 불가능하죠. 그것은
기존의 보철 치료 방식과 다른 매직코어는 안쪽과 바깥쪽에서 커넥션을 이루기 때문에 짧은 포스트에서 모양을 바꿔줄 수가 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이거를 익스터널 커넥션이나 인터넷 커넥션만으로는 절대 해결할 수 없습니다. 그래서 컨베이션 돼서 이런 효과를 내는 것입니다. Yeah, you're absolutely right. This is one of those severe angulation cases that was restored. Now, this implant specifically was done due to with the concept of bone-driven implant and the limited amount of bone space, the bone presence. So we were placing this implant at that angulation. But as you know, it's impossible to restore this with our traditional implants out there. And prosthetically, this is almost impossible for those cases. However, with our implant, we're able to do something even severe like this because of what we just talked about, where the internal and the external connection that happens simultaneously to offset some of the issues, and also the 2mm post that's developed, allowing the room to create these off-angle crowns that you see here. 이 환자의 케이스에서 만약에 일반적인 치료를 한다면 플랩을 크게 열고 GBR을 굉장히 많이 해야 되는 그런 케이스입니다. 그렇지만 Yes. 우리가 이런 커넥션을 사용함으로써 최소 침습 치료가 가능한 것입니다. Yeah, so this is a perfect example of what you would have to do conventionally would be to lay a big flap, to do a big augmentation like a GBR procedure, come back, place the implants, and then restore it traditionally. However, with our system, we are able to bypass all of that and do things minimally invasive and still achieve a pretty successful outcome. It's absolutely fascinating. So, Dr. Wang, I think that people that are used to the conventional system of us, the things that we have known for the past many years, tend to have a hard time of switching. You know, there are still people running around with flip phones. So how do we best train and educate our colleagues as to newer techniques and technologies? Because I'm very, very interested about the fit system. Let me put this slide up, for example. And let's hide this. Remove. So here's a little summary of what we're looking at. So not only do we have all of these benefits that you have explained in the system, but also we have issues with micro pumping, as you know, with conventional bone level implants. Can you reflect upon how your system eliminates the pumping effect? 예, 많은 지금 의사들이 쓰고 있는 임플란트가 있고, 그리고 새로운 게 나와도 이 바꾸려고 하는 그 의지가 좀 부족한데, 이 시스템을 쓸 수 있는 이 시스템을 더 쓸 수 있게끔 우리가 어떻게 해야 될 것 같고, 그리고 이 사진을 봤을 때에 펌핑의 문제가 본 레벨의 임플란트에는 있는데 이 매직코어에서는 그것도 없애는 것에 대해서 좀 설명 더 해주세요. 사실 우리 알베올라 본이 잘 보존되기 위해서는 그 위에 소프티슈가 건강하게 유지돼야 됩니다. 그 중에서도 특히 커넥티브 티슈가 아주 정상적으로 잘 기능하고 있어야지 우리 알베올라 본을 보존을 할 수가 있습니다. So important thing is what is protecting the bone? It's the soft tissue. So if we have a healthy, stable periodontium soft tissue, we are going to be able to protect the bone. 그래서 자연치와 같은 진지바 실이 이루어져야 된다는 것이죠. 그러기 위해서는 임플란트에서도 이상적인 바주 위드스를 만들어줘야 되고, 그리고 커넥티브 티슈 내에 세균이 존재해서 펌핑과
마이크로 펌핑 이펙트와 같은 현상이 나타나지 않아야 된다는 것입니다. 이런 것들을 고려해서 매직코어는 개발이 된 것이죠. Yeah, so in order for all that to be possible, it has to create, just like a natural tooth, a biological width or biological seal. That's the ultimate goal, is to create an environment within the fixture itself and the surgery itself that creates this natural biological seal. We often call it biological width. And by doing that, it's going to eliminate all the issues that we run into with pumping of the microorganism, because on a bone level, it's a two-piece implant. You have that implant abutment junction that where the bacteria reside, whereas in this magic core being a one piece and having a part of the fixture where it allows the creation of that biological width is what's ultimately going to prevent the peri-implantitis issues that we face. 우리가 자연치아와 임플란트를 비교해 볼 때, 자연치아는 영구치가 일옵션 하고 나서 치주적으로 문제가 생기려면 한 30-40년 지나서 치주적으로 문제가 생깁니다. 그런데 임플란트는 임플란트 보철 치료가 되고 나서 10년 이내에 많은 경우에 치유적인 문제가 발생이 되죠. 이것이 자연치아 쪽으로 우리가 유사하게 임플란트를 만들어야 하는 가장 큰 이유라고 보시면 됩니다. Yeah, so if you just simply think about the natural tooth, natural dentition, and its eruption, and the creation of the seal, the biological width, in natural teeth, the natural dentition, it takes 30, 40 plus years to develop any form of periodontal disease. But if you look at our conventional implants, within few years, within 10 years, you're going to see all sorts of issues. So that mindset has what's led me to start from day one, develop a concept, a fixture that can address all of that from day one, not 10 some years later. So let's look at this little graph here on the lower right side. You're showing that on the left side, you're showing a little loss of this biological width, the attached gingiva. That usually happens in implants when we put on the bone level implant and then we put a healing cap on after cover screw for some time. We keep taking it off and taking it off, breaking that seal. Are you saying that this cuff structure will allow the fibers to connect right from the start and then just keep it there at all times, so there's no loss of vertical height? 왼쪽 사진을 보면은 본 레벨 네. 임플란트에서는 힐링 커버 스크루를 빼고 힐링 어버맨을 끼고 그 다음에 또 나중에 힐링 어버맨을 빼고 크라운을 끼고 이러므로써 이 문제들이 발생이 되는데, 그러면 사장님이 하시는 말씀은 매직코어에서는 그 처음부터 만들어내진 그 커넥티브 티슈나 그 어태치먼트 자체로 이게 나중에도 문제가 안 생기고 그대로 가는지 그거에 대해서 설명해 주세요. 그럼 결국 기존의 임플란트 치료에서 문제점은 세 가지가 발생이 됩니다. 첫째는 깊은 썰쿠스죠. 깊은 진지발 썰쿠스고, 두 번째는 부족한 커넥티브 티슈입니다. 그리고 세 번째는 마이크로 갭이죠. 이 세 가지가 자연치아랑 완전히 다른 겁니다. 그러면 이러한 세 가지는 왜 나타나느냐? 이거는 임플란트 구조에 의해서 나타나는 것이고, 그리고 임플란트 치료에서 나타나는 연조직의 반복된 손상에 의해서 나타나는 것입니다. 그래서 매직코어에서는 구조적으로 치아랑 같게 만들어 놓고 한번 치유된 연조직이 다시는 손상받지 않는 그런 프로토콜을 만들어냄으로써 자연치아와 똑같은 잇몸 상태를 만들어내는 것입니다.
So when you look at the picture on the left on the bone level implants, this is very much different than what our natural dentition is, or natural dentition are. You have a few issues here. One is the deepened sulcus that we see, or the deepened pocket, or the pocket formation. Second is the limited amount of connective tissue present, and third, it's the need for removal of healing abutments and insertion of or removal of the cover screw, the healing abutment, and then to put on the crown. Like all those things lead to these limited or lack of connective tissue attachment or seal. Whereas if you look at the Magicor implants, the implant itself allows for all of that to occur uh, immediately, and because it doesn't have to be removed, consistently of a cover screw or healing abutments and so forth, the attachment is strong, and the attachment is going to be there from day one, and not have to be destroyed every time we're trying to insert another prosthetic device. 그 여기에서 아주 핵심은 환자 구강 내에 어떤 박테리아가 있느냐가 중요한 것이 아니라 환자 임플란트 주변에 그 박테리아를 막아줄 수 있는 건전한 커넥티브 티슈가 충분히 있느냐가 중요하다는 것입니다. So what's super important is not what type of bacteria is present in an individual's oral cavity, but what kind of environment, what kind of tissue, how much connective tissue is attached. That is ultimately what's more important than what type of bacteria one possesses. I see. Well. There was a question about stress distribution. How do you quantify that? 그 스트레스를 하는 거를 어떻게 그거를 증명하고 어떻게 설명을 하실 수 있냐? 응력 분산에 대한 것은 사실은 우리가 테스트를 프로그램상에서 해봐서 그 패턴이 결과는 그렇게 나오는데, 그럼 그것을 우리가 어떤 논리로 그런 디자인을 만드느냐 하는 부분을 물어보시는 거냐고 한번. So we have done tests, things like that, load tests to figure out the design when we first invented this design. But the question I have for you is, are you asking what kind of testings that we've done to come up with the design? No, one of the questions on the side was, how does it compare? How does the stress distribution compare to other implants? Basically. 질문이 있었는데, 딴 임플란트, 기존에 있는 임플란트랑 그 스트레스 부분에서 좀 차이점이 뭔지, 차이점이 있는지 그런 거에 대해서 물어봤습니다. 첫 번째로 이제 임플란트 스레드 형태로 보면은 임플란트 스레드의 형태가 우리 거는 사각 스레드고 기존에는 주로 삼각 스레드죠. 그러니까 결국 사각 스레드이기 때문에 우리 뼈가 잘 견디지 못하는 시어링 포스가 굉장히 최소화되어 있습니다. 그러니까 결국 임플란트를 통해서 뼈를 갈 수 있는 힘의 종류가 좋다는 거죠. 첫째로. Yeah, so if you look at conventional versus our implant thread design, in the conventional out there, it's usually a triangular thread system, whereas ours is a rectangular shaped fin thread system. And that in itself allows the shear forces, which is the force that our bone is unable to take on effectively, but it allows for the shear forces to be eliminated more than
in what you see in a triangular thread system. That's the first thing. 두 번째로는 티타늄은 뼈보다 훨씬 강합니다. 강하고 플렉시비티가 적죠. 그래서 임플란트 스레드와 그 사이 뼈의 물리적 특성을 맞추기 위한 비율을 맞춘 겁니다. 그래서 스레드는 얇고 스레드 사이의 뼈는 두껍게 이렇게 만들어진 겁니다. And secondly, another important thing is if you look at bone versus titanium material, the flexibility is different and the tensile strength is different, meaning titanium is a lot stronger than bone. And therefore, I've developed a bone to implant ratio so that the implant, the titanium itself is thinner, and a lot more bone is present in between inter-thread. Bone is a lot more existing in our design. 결론적으로 말씀드리면 이 디자인은 씹는 힘에 대해서 견디는 능력을 티타늄 스레드와 그 사이의 뼈를 같게 만드는 개념으로 디자인이 된 겁니다. So just a quick overall summary of what all that means is during implantation, because of the design, the thickness of the thread, the amount of bone present in between the threads, what all that means is we're balancing the different material of bone and titanium. We're balancing that so that it's in harmony. So during placement, there is very, very minimal trauma to the bone. So with that said, do you see this, the previous comment that came in? Have you encountered many emergence profile issues? 좀 전에 코멘트에 올려온 게 질문이 emergence profile의 부분에서 문제점들이 많이 발생하는지 물어봤습니다. 이머전시 프로파일이 중요한 이유는 지금 현재 우리가 보철 치료를 할 때 어버트먼트를 끼웠다, 힐링 어버트먼트를 끼웠다 뺐다 이렇게 연조직의 손상을 여러 번 줘야 되기 때문에 이머전시 프로파일이 중요하게 작용이 됩니다. 그런데 이 매직코어에서는 연조직의 손상이 반복되지 않고 최초에 한번 연조직이 치유가 되면은 그 상태로 성숙되기 때문에 이머전시 프로파일이 중요하게 작용하지 않고 오히려 우리 진지바가 그 형태에 적응하는 그런 현상, 즉 온그로스와 같은 현상들이 나타나게 됩니다. 그래서 문제가 전혀 없다는 거죠. Yeah, we don't face a lot of emergence profile issues, and the reason behind that is because if you think about the conventional versus our method, it eliminates the need for the continuous removal of abutments and crowns and things like that, which is where emergence profile is very important in making sure that you have enough gum tissue and soft tissue. But in our implant system, because the attachment, the biological seal, all of that is formed initially, and that seal now is able to be matured over time. In fact, we actually get what we call a phenomenon called on-growth of gum tissue. So because of all the design and the lack of need to remove certain parts continuously, we're able to create the seal, allow it to mature, and in addition, see actual on-growth of gum tissue throughout once the crown is restored. Wow. Yeah, well, I would love to keep you here all day asking a question. This is a brilliant innovation, unlike anything we have seen in the industry. I will invite you back, but if someone wanted to learn more about IBS or AMII, how would they go about it? Who would they contact, and how do they get started? 너무나 좋은 콘셉트를 설명해 주시고 제 마음 같아서는 계속 질문하고 하고 싶지만
시간상의 문제인 만큼 많은 사람들이 이거에 대해서 더 배우고 싶고 알고 싶으면 어떤 방법으로 연락을 하고 누구에게 연락을 할 수 있는지 알려주십시오. 지금 저희가 전 세계적으로 아미 교육원이 계속 설립이 되고 있습니다. 그리고 각 지역마다 그 아미 교육원을 소개하기 위해서 저희가 조직을 또 만들고 있습니다. 그래서 미국의 경우에는 곧 저희가 이 아미 교육을 받고자 하시는 선생님들한테 저희가 직접 연락도 취하고 그리고 또 쉽게 저희한테 접촉할 수 있게 홈페이지를 곧 개통하도록 할 것입니다. Yes, so right now, just worldwide, we have lectures and speakers, educators that are being developed and formed in other countries already. That's booming. It's going on. Now, in the States here, we are in the process of developing more and more educational centers with speakers to be available to treat in or to teach in these education centers. But for now, one way to that can be contact, or you guys can contact, is through this email that I can give you. Yes, can you please give us the email as well as let me put that here. What is the email address? 제가 이메일 주소 좀 달라고 하시고요. 이메일을 불러드릴게요. Yeah, it's JWWANG. So that's two W. At ibsimplant.com. So again, JWWANG at ibsimplant.com. Correct. Yes. I put it down here. And where can we find information on AMII? Is there a website for AMII? 아미에 대한 information은 어디에서 받을 수 있나요? 아미 웹사이트이 있나요? 미국 아미 웹사이트가 이번 코로나 이제 리오프닝 하기 전에 5월 내로 미국에서 개통이 될 겁니다. Yeah, the AMI website will be launched or posted in this month, in the month of May. Lovely. Well, I can tell you, welcome to the United States. We're very happy to have you here. And I understand you're now out of nowhere in some 20 countries. Continue motivating, continue growing, and continue impacting more patients' lives. Thank you so much for joining us today. And we look forward to having you on the webinar series in the future once again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice day, Doctor. Wonderful presentation. Thank you, Dr. Xia. Thank you, everyone.